you know, the general concept is if you eat good nutrition, you're supporting all types of cells. So, right? Kimberly, sorry, so you already want to start now? Are you ready? No, I was going to give you a preliminary. Okay, just for me. Okay. Just for you. Okay, thank you. On how best to handle this. Do we Sorry? still have time? Oh, yeah. Plenty of time. Okay, because now, you know, stem cells, there's a lot of research. Here at the University of California, they make the stem cells, they inject them into the man who has brain damage from an accident. They see some improvement. Yeah. Some people go to Panama, you know, where they take the stem cells, they grow them, they make them clean, and then they inject them again. There's even some products on the market. Novartis, you know, Novartis, the big company Pharmacy. in Switzerland and pharmacy. Mm. Yeah, no. They have gone through the FDA in the United States, and there's another company, another doctor I know in a clinic who's injecting a product. So, you know, the egg is going to have some stem cells naturally because it's embryonic. Stem cells are going to turn into skin, cartilage, bone, brain. But also stem cells, like Dr. Hynek says, you have to be very careful. That's a unauthorized cell. It's not coded yet. In the embryo, it knows it's going to become skin or it's going to become bone. Yeah. Okay, but you know, the research right now, you have to be careful. You don't want bone. If I inject stem cells into the knee to help with inflammation, you don't want that turning into heart tissue. They're non-differentiated, we say. They're not coded yet. They might go this way, they might go that way. So in theory, you know, we'll have to do some more research, but I found some very good research on FGF2. This is where Dr. Eskelin probably got this information because he knew back years ago that that egg would contain that fibroblast growth factor 2. Now, they say that that factor will help some stem cells, say in the brain, you know, make new neurons. The FGF2 has some specific functions. The thing about, we have to be careful because, you know, your customer may go, oh, I talked to this doctor over here. Stem cells, you know, can go the wrong way. You don't want bone growing in your heart tissue. You see what I'm saying? So you got to program your stem cells, basically. They don't know what direction they should go. Yes. And how do you do that? How do you basically manipulate those stem cells? Well, you know, that's laboratory work, and that's a whole field of science right now where they take the stem cells out of the umbilical cord or take it out of the blood of the person and go grow them. Well, our basic premise is that if you have a little bit of FGF2, like in that egg, which is in the laminine, yes, you may be promoting a little bit of stem cell activation, say in the brain, to help make the neurons, the nerve cells. You're getting very, very small amounts. But I can't say exactly as a scientist what's going on. I read the literature, I read the review. So I know stem cell is real popular, but you know, you have a good angle and you have a not so good angle. Because if they go talk to some doctor, they say, oh, you must be very careful with stem cell research. But that's the real professionals that are actually injecting stem cells. Our theory is that if we're giving you a little bit of those growth factors, a little bit of chicken stem cells, they may be active and help you a little bit. You're nutritionally supporting your own stem cells. And FGF2 would tend to see a fibroblast and a stem cell are awfully similar.
So we know they can stimulate nicely a little bit the fibroblasts. So they may stimulate to a little bit of the stem cell, but it's in balance, right? You understand? Yeah, I understand, but I hope that you will explain it to the audience of one time, because Okay, dann sollten wir es dann so machen, dass sie das erklärt, spezifische Fragen vielleicht beantwortet und dann werde ich es übersetzen gleich danach. oder also sie kann ja im Prinzip so dieses Prozedere, ja, dieses allgemeingültige, was sie jetzt im Prinzip auch gemacht hat, einfach mal so erklären aus ihrer Sicht, ne? Oder wie sie es erklären würde, die Wirkung von Laminine einfach. Ne? Genau. Im Vergleich zu anderen Sachen, wie sie es ja im Prinzip gerade angedeutet hat, weil da hat sie ja mehr Einblick oder Ausblick als wir. Ja. Ja, sie sagt also, dass die Geister, die scheiden sich da wohl. Die eine Seite sagt, ja, die Stammzellen, die werden das stimulieren, das Wachstum der FGF, und die anderen sagen, du musst aufpassen, Vorsicht walten, dass du vielleicht einige Stammzellen aktivierst, die lieber nicht aktiviert werden sollen. Und, ja, da ist noch viel in der Forschung drin, hat sie gesagt. Da wird noch viel geforscht darüber. Und das, was mit Laminine ist, das wäre quasi eine vom Essen her würdest du versuchen, deine Stammzellen eventuell zu stimulieren. Du kriegst nicht gespritzt, wie das andere Doktoren machen. Die spritzen das direkt. Die züchten die Stammzellen von dir, von deinem eigenen Gewebe. Und ja, und das ist wesentlich mehr aktiv. Was Laminin ist, ist es mehr, das ist wie gesagt was zum Essen, was du einnimmst. Ist wahrscheinlich längst nicht so potent wie die andere Sache. Und die versuchen, did they do any research about Laminine that it actually does stimulate the stem cells? I'm working on that with some scientists in that area to see. So, das ist ganz gut. Die sagt, also die arbeiten im Moment an so einem Research, dass sie das auch beweisen können, dass Laminin wirklich auch hilft mit den Stammzellen, mit der Stimulierung von den Stammzellen. And so what we would best do, you say something. Wolltest du Are was you still sagen? on there? Nein, wir mussten uns hier gerade noch kurz absprechen, aber es ist alles okay. Ich wollte nur dann ganz kurz offiziell die Runde erstmal eröffnen und gern alle erstmal ganz herzlich begrüßen zum heutigen besonderen Erfahrungsaustausch. Ihr habt es offensichtlich schon gemerkt. Wir haben besondere Gäste heute, nämlich unsere liebe Steffi, die vorab, weil die meisten schon kennen. Hallo. Hallo. We can sit next to each other. Schon mal zu tun hatten oder sie kennengelernt haben, und Frau Dr. Kimberly Lloyd, verantwortliche Wissenschaftlerin für Forschung und Entwicklung bei LifePharm. Herzlich willkommen euch allen und euch beiden. Ich muss es mal so machen, dass ich die anderen Mikrofone zwungenermaßen ausschalte, weil sonst haben wir einfach zu viele Störgeräusche. Seid mir da bitte nicht böse. Und euch zwei schalte ich wieder an. Also, erstmal herzlich willkommen, hallo. Den rechtlichen Hinweis blende ich im Nachhinein ein. Das ist meines Wissens nach genauso gültig. Deswegen kann ich einfach frei reden mit euch und euch herzlich begrüßen zu unserem, wie gesagt, heute besonderen Erfahrungsaustausch mit unseren zwei Gästen aus Amerika, die uns die Gelegenheit bieten, mal direkt jemanden aus dem Hause zu sehen, zu hören und auch ja, sicherlich gewisse spannende Fragen zu stellen, die wir vielleicht sonst auch alle nur recherchieren könnten, weil wir ja nun mal hier vor Ort sind. Ich freue mich, dass das so geklappt hat. Nichtsdestotrotz ist das hier unser Erfahrungsaustausch. Wir werden also auch über Erfahrungen in welcher Weise auch immer sprechen. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen vor eure Frage voranschieben, wenn ihr denn eine habt und die äußern wollt. Ein paar hatten da ja schon Interesse vorbekundet. Das bedeutet aber auch, dass wir bitte keine Heilaussagen machen. Wir können nicht behaupten, dass bestimmte Produkte, bestimmte Krankheiten konkret heilen. Wir haben unsere Erfahrung dafür, die individuell ist und die also die Leistung der Produkte im Einzelfall für jeden selbst beurteilbar nachweisen kann. Und zu diesem Zweck treffen wir uns hier immer mittwochs um diese Zeit und heute, wie gesagt, mit unseren zwei Gästen. Nochmal herzlich willkommen euch beiden. Die Dr. Kimberly
wenn ich das sagen darf, habe schon mal angefangen, so einen kleinen Pre-Briefing zu sprechen über die Thematik. Und da hat sich für alle, die schon dabei waren, schon mal abgezeichnet, wie spannend das Thema doch immer noch und immer wieder ist, besonders wenn man jemanden ganz fachkompetenten offensichtlich dabei hat. Sie wollte also schon mal von sich aus reden und erzählen, was sie so macht und wer sie so ist vielleicht, Steffi, noch, weil viele wissen jetzt erstmal nur, dass es sie gibt und wer sie ist vom Namen nach, aber noch nicht, was sie so macht, was so ihre Aufgabe ist und wie vielleicht ihre Kompetenz, die ja offensichtlich da ist, begründet ist. Ja, Kimberly ist unsere Hauswissenschaftlerin, die untersucht, die macht Research, die vergleicht verschiedene Researcher, die regt neue an, schlägt vor, arbeitet im engen Zusammenhang mit anderen Doktoren, die das Produkt ausprobieren. So, sie ist mehr in der Entwicklung / Research. Also hat es ja auch mit Studien zu tun und mit der Weiterentwicklung der Produkte oder neuer Produkte. Sozusagen. Das heißt also, sie hat Ahnung davon. Sie wollte uns ja gern was erzählen aus ihrem Bereich. Sie hatte ja schon mal angefangen. Ich würde sagen, dann lassen wir sie das einfach erzählen, dann kriegen wir so einen Einblick. Ne? Und im Anschluss haben wir gedacht, sie konkret wirklich ihre Zeit zu nutzen oder die Zeit mit ihr für eure Fragen und ja, sicherlich damit in zusammenhängende Erklärungen, die ja sicherlich spannend sein werden. Steffi, oder? Was sagst du? Okay, so soll die Kimberly anfangen, ein bisschen über die Stammzellen nochmal das zusammenzufassen? Genau, würde ich sagen. Okay. Vielleicht so, dass du es zeitnah leichter mention about the stem cell therapy, what you just previously said. Just put it. Okay. Are we talking to the audience? Yeah. Okay. Yeah. We're online to talk now. Thank you for the introduction, both of you, and I'm glad to be here today. So, we were just talking, stem cell research has just exploded in the last 10 years. And we have the University of California that's very active, and they're doing a lot of research. We know some of the large companies are looking into ways that they can do stem cells, and that's direct stem cell injection. Okay, so that's a very interesting area that they are monitoring very closely, I'm sure in Europe as they are in the United States in research areas. Now, what we do know is that the egg product, the exclusive proprietary LifePharm egg, is you see a fertilized egg. That means that it's going to become a chick. So in 21 days, all the factors that are going to make bone, skin, brain, heart tissue, all the organs will take the nutrients from that egg and turn them into these various organs. And of course, it will have some stem cells. Now, what we know is that little chicken, the domestic chicken that's all over the world, this is the primary chicken that we eat on our table, and it's the one that we also eat the meat of. And it's actually the domestic chicken all over the world is fairly much the same. Well, these molecules are the same. The components that's a vertebrate animal, it has a backbone. So the growth factors are similar in the human as they are in the chicken. Some molecules, are the same. Excuse me. So FGF2, which has been identified, does have an effect on nerve cells and stem cells in the brain. Excuse me. So now, do I know if you take Laminine, I don't have scientific proof, and you want to be careful in what you say, but there are certain nerve cells in the brain that do undergo regeneration, and it is partly due to the FGF2. So that's a good thing. But for now, we don't have, that's a whole nother research area.
we had Dr. Eskelin, who was a good scientist. He knew what he was talking about. And even though he published some, he didn't publish as much on the biochemistry of the LifePharm fertilized egg. That is a specific egg incubated for a specific time at the right temperature and turned. And then the way Mr. Ciento processes that egg is very gently, so that you are not destroying the active factors in the egg. These are kind of like lock and key. You know, if you put the lock into the key to unlock the door, the shape of the key must fit the shape of the lock. If it's bent or different, or got, in the case of a chemical or a bioactive factor of certain types, like an enzyme or a growth factor, if I heated it or I put chemicals, or if I hit, to liken it to, if I hit the key with a hammer, it won't fit in the lock anymore. I've changed its structure. So this is a very important concept that we want to understand, that the LifePharm egg is very gently, it's a meticulous process. He goes to a lot of great lengths to keep that egg in a natural form, and then very gently dries it. And that's why we're seeing these enzymes and these growth factors, and that we can see that they are still active. Kimberly, sorry, one moment. Steffi, Sorry. kannst du doch das alles so wirklich übersetzen, wie sie das... Ja, das nimmt jetzt, es geht ganz schön lange, vielleicht sollte ich es gerade mal zusammenfassen, was sie gesagt hat. Also sie hat angefangen damit, dass das in den letzten 10 Jahren, dass die Stammzellenuntersuchungen sehr bekannt wurden und die Leute sehr interessiert sind, weil die denken, dass wenn du deine alten angegriffenen Stammzellen regenerieren könntest mit einem bestimmten Verfahren, das könnte jetzt Spritzen sein, hat sie gesagt, oder halt wie wir es mit Laminin machen, mit Nahrungsmitteln. Er hat gesagt, mit den Injections, das hat schon viele Erfolge gezeigt, aber da gibt es, wie gesagt, noch viele Untersuchungen sind notwendig, weil die nicht genau wissen, inwieweit die Stammzelle jetzt extrahiert wird und inwieweit, unter welchen Umständen. Und ja, und dann hat sie gesagt, das befruchtete Ei, das ist ja alles bekannt, das entwickelt sich innerhalb der 21 Tage. Und dieser Dr. Escobar hat herausgefunden, dass es am 9. Tag all die Informationen geballt zusammen hat. Und das ist, wenn unsere Firma LifePharm die Informationen herauszieht. Und der Prozess, das herauszuziehen, ist also sehr aufwendig und wird wohl unter ganz bestimmten Reinhaltungsgesetzen hier gehandhabt, und es ist sehr aufwendig, der ganze Prozess. Es muss die richtige Temperatur da sein, die richtigen Umstände. What else do you need when you extract it? You mentioned the temperature is very important. What else? And no chemicals, and then it's a very low heat, see, when it's dried. So it's a very flaky, almost crystallizes. So it's a very lovely, we call it in chemistry, it's not denatured, because it hasn't been treated with the chemicals and it hasn't been treated with the heat. So, also du kriegst quasi die rohe Substanz. Sie sagt, da ist überhaupt keine Zusatzstoffe sind da drin. Das ist die rohe Substanz. Die sieht aus wie so kleine Kristalle, fast wie Sand, gelber Sand. So now if you would like to move on, we could talk about some of the research studies that we've done this year. Ja, jetzt kommt sie auf das Thema, dass sie also jetzt schon einige Untersuchungen gemacht haben, und da würde sie gerne drüber reden. Ist das in Ordnung mit euch? Ja, klar. Okay, Yeah. good. Okay, so Dr. Abiova Gulnara from Kazakhstan did a large study. She used 30 subjects there in Kazakhstan, and they all had abnormal blood sugar. So out of those subjects, there were 10 of those subjects. We have a range now. It's measured with a blood test. It's a better blood test than
the one where you use daily to measure if the blood sugar is in the high range. It's called the HA1C in English. It's so standard all over the world. The red blood cell can put the sugar around it, and if it has too much sugar, you can measure that. So the point being is that some people, I mean, a lot of people that are beginning to, you know, come into older age, then that pancreas is not making the digestive enzymes, it's not making as much insulin. The Western diet, depending on how you eat, you know, contains too much sugar. So you're kind of overloading your system to, so you get the high normal blood sugar. And if you can catch this high normal blood sugar before it gets too high, then you're doing your body a lot of good. You know, too much sugar floating around the blood vessels is like rust. You know the damages. Millions of people around the world now can have the high normal blood sugar, and that begins to affect circulation. It begins to affect the brain. People that have high blood sugar have more heart attacks because it's like rust in the pipe. You know, it's starting to tear up the pipe, the blood vessels. And you know about this because you read about it and see it advertised on television, and the medical people warn us. So what was interesting is that she gave 2 Laminine in the morning and 2 Laminine in the evening. And for 12 weeks, you know, that's very good that Dr. Andahar and Dr. Golnera give the dietary supplement about 12 weeks because you know, the red blood cells and the body takes a while to adjust to begin to see a change. And she presented her data in Lisbon, Portugal to a scientific meeting. They were very impressed. And it was statistically significant that the blood sugar level was better maintained and better normalized with the use of the Laminine. Now, this is a very positive effect. The other thing that she noticed is she has the sonogram machine with the sound waves to measure the tissue. And the tissue in the pancreas, she said, seemed to be improving. Now, another thing that we learned is that the FGF is good for the pancreas cells. A little bit of rejuvenation, a little bit of restoration of some of those cells. Remember, we're eating, Laminine is very nutritious in the ingredients. Also, the good fish cartilage and the good pea protein, as well as the beautiful egg, seems to be having a positive effect on that organ, the pancreas. And why is it so important to maintain a healthy pancreas? Because that helps you make your digestive enzymes and it helps you make your insulin. Mm-hmm. That's the organ that makes the insulin. The insulin tells the cells of your body, okay, you just ate a meal, there's sugar in your blood, open the cells and take in the sugar. Your cells do want sugar, but they don't want an overload of sugar. And they have many metabolic pathways to make sugar. But if you get too much sugar, too much cakes and pies and high sugar drinks these days, everything, then your body can't take that sugar into the cells. It already has enough, so it floats around in the blood vessels. And when sugar becomes an oxidant, it tears up the blood vessel, it tears up the tissues, tears up the nerves in the feet, and you can have lots of complications. So too much sugar for too long in the body is not a good thing. So, Kimberly. Soll ich gerade mal zurückgehen? Okay. Das ist zu viel. Ja, da ist also ein Doktor von Russland, die hat jetzt einige Blutzuckeruntersuchungen gemacht. Es ist wohl mehr ein akkurater Blutzuckeruntersuchung, wie nennt das HAIC.
Die hat gesagt, das wird jetzt mit vielen älteren Leuten gemacht, die viel Blutzucker, viel Zuckerablagerung im Blut haben. Und sie sagt, also zu viele, das würde zu Diabetes führen. Also ist allgemein bekannt, die Zuckerwerte müssten runtergebracht werden. Und dann haben die also den Test gemacht mit Laminin und haben ja den Leuten 2 Laminin am Morgen, 2 Laminin am Abend gegeben. It was 2 and 2, right? 2 Laminin in the morning. Ja, und verteilt über 12 Wochen. Und danach haben sie herausgefunden, dass diese Patienten, also der Blutzuckerspiegel wesentlich geringer war und dass er sich normalisiert hätte. Und das ist schon mal eine ganz konkrete Untersuchung, hat sie gesagt, was dir Beweis bringt, dass Laminin, dass die Blutzuckerreduzierung dabei hilft. Und dann hat sie gesagt, auch die, ja, und das alles halt zusammen wirkt, den Verdauungstrakt und die Magen normalisiert, die Werte, sodass also der Zucker nicht überhand nimmt und dann auch keine Ablagerungen bildet. Das ist die andere Sache. Wenn es in dem Moment, wenn du zu viel Zucker im Körper hast, kann das entweder die Außenwände vom Magen zerstören, es kann gesunde Zellen angreifen oder halt, wie gesagt, Ablagerungen bilden, die zum Herzinfarkt führen können. So, also sie sagt, ganz wichtig, die Untersuchung mit dem Blutzucker. Okay. Yeah, thank you so far. Kimberly, please try to speak a little bit short, in shorter Okay. blocks so that we can follow you easier, step by step, because there are some people who do not speak English. Habt ihr schon Fragen hier dazwischen, bevor wir weitermachen? Gibt es da konkrete Fragen jetzt dazu? Es gibt grundsätzlich konkrete Fragen, ja, die hatten wir ja schon voreingereicht. Da können die Leute gerne, wisst ihr ja, bitte die Hand heben, mit dieser Funktion Hand heben, dann kann ich das nacheinander leichter abarbeiten. Ansonsten kommen wir heute wahrscheinlich wirklich durcheinander. Ansonsten auch Michael und Andreas gerne per Chat verständigen, falls das nicht funktioniert. Dann kriegen die das auch mit. Marino hat so eine konkrete Frage. Dann gut, dann höre ich, Marino hat eine konkrete Frage. Are there any additional questions? So he's asking it. Ich muss ihn finden. Marino, bist du da? Nö. Gut, hallihallo. Hallo, hallo. Schönen guten Abend. Hallo Steffi. Bam! Bam. Good evening. Also, meine konkrete Frage ist folgende. Es ist ja messbar im Blut, wie viele Stammzellen das da drin sind. Ich habe da einen Bekannten, der möchte also ja, ist jetzt egal. Auf jeden Fall geht es darum, kann Laminine die Stammzellenkonzentration im Blut erhöhen? Okay, that's an interesting question. He's asking, can Laminine, can the amount of stem cells grow when you take Laminine? You know, I can't answer that because I don't have any data to support that. I don't have the fact. Sie hat da ist noch keine Research darüber, noch keine Untersuchung, deshalb kann sie das noch nicht beantworten. But the theory is the laminine does contain good nutrition, a little bit of FGF2, and these can help the system, you know, slightly. So, sie sagt also, Laminine hat alles drin, was das anregen könnte zu wachsen, die Stammzellen. Und durch die Untersuchung haben sie herausgefunden, dass es stimuliert, aber sie haben halt noch nicht herausgefunden, ob dadurch auch das vermehrt wird, die Stammzellen. Okay, super. Danke. Danke. Gerne, danke Steffi. Gut, die nächste Frage. Wer möchte? Auf geht's, die Leute. Die Gelegenheit haben wir so oft nicht. Ansonsten gehen wir noch zu ein bisschen übergeordneteren Themen. Man hat eine Frage gehabt zu PPU. Okay, dann Andreas sagt es jetzt mir. Da gibt es also die Frage zu ja, chronischen Lungenerkrankungen, wo die Lunge also auch zusammenfallen kann, das Lungengewebe, ob es da konkrete Studien zu gibt oder
Ergebnisse, dass da die Stammzellenaktivierung durch Laminine halt helfen kann? Yes, I have some good data. They have done a lot of research on the FGF2 in animal studies and clinical studies. And FGF2 can help the tissues of the lung and open the airways, elasticity. We also know from the Dr. Hynek studies that we stimulate collagen and elastin when the egg is put into the skin fibroblast. Skin cells are similar to vessel cells, and they need that collagen and elastin to stretch and expand. Okay, ja, sie sagt also, das sind auch schon ein paar Untersuchungen da, dass das FGF die Produktion von Kollagen anregt und von der Elastizität von der Haut, von der Struktur. So, und das braucht ja die Lunge, um sich hier auszudehnen. So yes, she says it would help. That's a good point. I'm glad you brought that up. Guter Punkt. Okay, vielen Dank. Ja, der Christian Schneider hatte sich gemeldet, ist auch schon frei. Dann hallo erstmal und bitteschön. Ja, guten Abend in die Runde, schöne Grüße nach Amerika. Hallo Stefanie, hallo Dr. Kimberly. Es gibt eine Frage ganz konkret. Ich habe eine Arbeitskollegin, die hat ein 5-jähriges Kind und das leidet unter Epilepsie und überhaupt diese Epilepsiefrage kommt immer wieder mal auf. Inwieweit kann das regelmäßige Nehmen von Laminine unterstützend tätig sein bei epileptischen Krankheiten? Again, we don't have like a hard research from some study, but I would project that it would be a good thing to do, maybe 2 to 3 Laminine for the neurological and the vessels. You know, I would take all the products always for anybody, the Power Pack, all of the products are going to be supporting some of these issues that we know that people have. Ja, sie sagt also, dass alle die Produkte, die LifePharm-Produkte dabei helfen sollten und ganz besonders das Laminine, weil das wie gesagt, wegen dem FGF, was da drin ist. Und das würde, sie hat auch noch gesagt, keine konkreten Untersuchungen. Sie sagt nur, sie vermutet, dass es auch hilfreich sein könnte. Danke dafür. Eine kurze Nachfrage. Wie gesagt, es handelt sich um ein 5-jähriges Kind. Was empfiehlt sie für eine Dosis? Reicht da nicht eine Laminine pro Tag bei einem 5-jährigen Kind? No, dosage. Normally you said 2 to 3 per day, right? And this girl is only 5 years old. Well, you understand for regulatory, and we have to be careful because, you know, we're still taking dietary supplements, we call them in the United States, and in the European Union, you call them food supplements. So always in general terms, you're giving good nutritional support to a person, an individual. Sie antwortet auf diese Fragen nicht sehr gerne, weil es ist immer noch Nahrungsmittelergänzung nur. Es ist nur Nahrungsmittelergänzung, es ist kein Medikament. Deshalb hält sie sich das sehr zurück mit Dosierung. Das ist mir natürlich klar, weiß ich auch, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, was ich der Frau empfehlen soll. Weil das, im Erwachsenen würde ich jetzt auch eine 2x2-Dosierung empfehlen. Including the omega? Yeah, be sure the omega is very important also for the nerves and the brain. And the vessels. And actually, the European Union allows more claims for the omega fish oil, good fish oil. Now, our product, you know, is fortified even more because it has CoQ10 in it. You know, when people take the statin drugs to lower the cholesterol, the doctor says, oh, your cholesterol's too high. They give you, they call it a statin medicine.
Well, those medicines that help you lower the cholesterol also pull the CoQ10 out of your body. So our omega product has CoQ10 in it, and it also has vitamin K2. Now, after many studies all over, vitamin K2 is very short in the Western diets. The Asians eat a fermented cabbage and a fermented soybean in their diet, and this is actually one of the only ingredients or foods that has a very high vitamin K2. And K2 is very important to remove plaque from the arteries. A lot of plaque in the artery is calcium, is bound to the element calcium. This vitamin K2 is involved in helping redistribute that calcium, you know, back to the bone. They have enough good research now. And so we don't make just the fish oil. It has the CoQ10 and the K2 to continue to help the blood vessels and to continue to help circulation. And then the other point very quickly I was going to make is that in the European Union, because they have studied the omegas and accept the data, if you go on your website, or I can maybe show it to you, you have a lot more claims that you can make about the omega fatty acids than we can in the United States. They have put this story together, and it's very important for proper development. Kimberly sagt, dass also da viele Studien gemacht sind in Deutschland, in Europa über das Omega. Und sie sagt, also Omega ist in der ganzen Behandlung mit Laminin ein ganz wichtiger Bestandteil. Viele Leute von uns, die nehmen Lipitor, ältere Leute, die fangen an, dieses Lipitor zu nehmen wegen Cholesterinwerte, die werden zu hoch und der Doktor verschreibt dir das. So, diese Sachen, die sind nicht gut, dieses Statens, weil es ist andere Sachen, wie zum Beispiel das CoQ10, das wird dadurch zerstört durch die Einnahme von diesen Lipitor-Cholesterin-Medikamenten. Und sie sagt also, dass mit unserem Omega, da ist das enthalten, und außerdem noch das Vitamin K2, was unheimlich wichtig ist und was wir kaum in unserer Nahrung haben. Das K2 ist, also wir kriegen das so gut wie gar nicht, aber das K2 wiederum wäre sehr wichtig, um die Ablagerung auch mit wegzukriegen. So, also K2 wäre sehr wichtig, auch für die Adern, dass das frei bleibt. Dankeschön, tschüss. Oh, bitteschön, danke. Danke auch. Und nochmal ganz kurz der Hinweis, auch die Dr. Kimberly kann natürlich nicht pauschal eine Dosierungsempfehlung für irgendwen, der anwesend oder schon gar nicht anwesend ist, machen. Das ist natürlich klar. Wir können hier immer Grundsatzfragen stellen zur Wirkung oder zu Erfahrungswerten bei bestimmten oder bei genaueren Dingen, sage ich mal. Aber sie kann natürlich keine Dosierungsempfehlung, auch nicht im vermeintlich konkret geschilderten Fall machen, das ist klar. Trotzdem, danke für die Frage, Christian. Und dann schiebe ich mal eine hier im Chat zwischendurch, damit wir die nicht übersehen. Wir hatten gerade schon begonnen, über FGF2, das Coenzym Q10 und das Vitamin K2 zu sprechen. Hier ist nochmal die Frage gewesen, ob und wenn ja, wie denn das FGF2 nachgewiesen werden kann. Im Blut oder im Urin oder in beidem oder wie? Yeah, how do you prove there is FGF in your blood? How do you FGF in your blood? How do you prove that? How do you measure it? Do you measure it through your blood or do you measure it with a machine? I know that Dr. Andor had that machine he put on the cheek. He was measuring elasticity and collagen with that. But how do you measure the FGF? Yes, they have specific immunoassays, and we have had it evaluated to this last year to be sure as I write and take publications and help the company learn more about what they already have in the scientific and biochemistry.
So we had a test done. They're called immunoassays. They can specifically measure from the blood, or in this case, the egg. We had them evaluate laminine to see if there's FGF2, and there was FGF2 for sure. And that should be in the amino acids, you said? It's in the egg. The FGF2, these growth factors are in the LifePharm proprietary egg. Remember the chicken egg that's been fertilized, that's going to turn into a chicken, has growth factors. And if you and want the FGF2. And if you want to determine the FGF in a human, how do you do that? How do you determine? Well, we're going to study that too, because they can measure FGF2 in the blood. Oh. So our research is headed that way now that we figured that out. We have one study. There's another growth factor that we identified this year in a study, Dr. Hynek. And we saw it in a 6-month study where the subjects took Laminine every day, and Dr. Andahar and Dr. Shaw drew the blood. And that growth factor was in the blood and trending upwards. Okay, die konnten das also eindeutig finden im Blut des FGF, und das scheint also nach Einnahme nach oben zu gehen, nach Einnahme vom Laminin. And that's very impressive. Sorry, go ahead. Ja, so, es lässt sich also messen. Ja, und es ist ja damit sozusagen auch von der Herkunft her, nämlich durchs Laminine nachgewiesen, wenn man das genommen hat, ne, und eben zu alt ist, um FGF2 eben von natürlicher Ursache her noch im Körper zu haben. Ne? Genau. Okay. Gut, dann haben wir eine weitere Meldung, und zwar von der Jacqueline Fletch-Hoffmann. Hallo. Bitte schön. Hallo. Ja, guten Abend nach Amerika. Hallo Steffi, schön dich mal zu sehen, nicht immer nur zu hören. Ja, ich habe eine Frage, die mir einfach immer wieder begegnet. Es gibt Stammzellen und es gibt Tumorstammzellen. Und FGF-Konzentration im Blut geht nach oben. Und was kann das bedeuten für Tumorstammzellen? Ich weiß mittlerweile, dass Tumorstammzellen ihr eigenes FGF herstellen. Ich habe mich so durch die Untersuchungen durchgelesen, die ich halt gefunden habe. Aber es ist halt immer wieder ein Thema, was auf den Tisch kommt, und ich bin einfach da nicht tief genug drin. Ich kann da nicht wirklich eine abschließende Antwort zu geben, wenn es überhaupt eine abschließende Antwort gibt. Deshalb. It's kind of, people go both ways. They say, so if I have cancer and take Laminine, would that Laminine force my tumor stem cells to actually grow instead of shrink? And what's the difference between the regular stem cells and the tumor stem cells? Would that aggravate actually the tumor to grow? Well, there is all new research on some of these growth factors. I don't think that the amount that you're going to take in, say, 2 to 7 capsules of Laminine, I don't know, though. I can't, and that's an area we don't know, so how can we talk about it if we don't know? But, and I'm not trying to avoid the question, but I don't think there's anything harmful. And, I think you can take from another doctor that you can take your Laminine through the various phases of certain recovery processes. We're dealing with a food. You're not, so I don't know. Yeah. And I don't have stem cell research, or I haven't studied tumors, or I don't know those answers, but it's the product is safe. I am certain from Dr. Hynek's study this last year, that there's no steroid, there's no estrogen factor, the typical factors that might, I had this discussion with him, by the way, and again, he's at the big hospital in Toronto,
a heart surgeon, thyroid surgeon in his early career. Now he knows these biochemistry of the growth factors and fibroblasts. So he gave us a clean bill of safety. Right, can I ask you something? The original doctor, the Norwegian doctor, he actually injected it into the tumor and he said it shrunk. So doesn't that kind of prove? That was the original doctor in the early 1900s, the Canadian doctor. Yes, he did. He did. I know. But that's also an injection and then taking something orally. Remember, the number one thing is we want to be sure we're safe. And if we're manipulating the body to help its own immune system, you know, there's a lot of medicines now that are actually stimulating the immune system in such a good way that the own immune system can go after the bad guys in the body, the bad cells. Ja, sie sagt also, da will sie schon wieder keine Äußerung dazu machen, weil das einfach noch nicht lang genug untersucht ist. Ich habe sie nochmal direkt gefragt, du hast der Doktor, der das erfunden hat, hat das direkt reingespritzt in den Tumor und der Tumor ist geschrumpfen damals. Sie hat gesagt, ja, die Untersuchungen sind da, aber sie hat gesagt, da wurde es gespritzt. Wir nehmen das ein mit Tabletten und also das ist wieder ganz anders. Es ist nicht so konzentriert wie mit den, wie der das gemacht hat. You know, we did this study last 2 years ago. I got it into a very good journal, the Journal of the College of Nutrition, which is a long-standing professional journal that I published in before. And Dr. Andahar had done a small study with the immune product. The immune product has Chinese mushrooms. It has berries from South America that are high in bioflavonoids and a lot of the good antioxidants, a good dosage of vitamin C, and we saw the T cells go up. We saw the B cells. These are the cells that are going to help fight mutations, infections, viruses. And just to pump that immune system up a little bit, you know what else that I didn't think about, even though I studied immunology? Certain immune cells, you make 5 billion in 48 hours. You know, if you go to the doctor to give blood, the nurse says, you come back in 3 months, you can't give any more blood. Your red blood cells take 3 months to replenish. They don't want you to become anemic. But the white blood cells, you're making billions of cells that need a very rapid turnover. And I don't think we're paying enough attention to building that immune cell. Linus Pauling was, you know, the great Nobel Prize scientist that studied vitamin C. There is so much good research on these medicinal mushrooms as far as supporting the immune system. You know, ja, sie erzählt gerade nochmal von dem Produkt Immun und sagt also, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil in der LifePharm-Familie, das Immun zu nehmen, weil das ganze System damit gestärkt wird, hat wahnsinnige Werte von Vitamin C drin, hohe Werte, dann dieser besondere Pilz, den sie damit reingebracht haben und Antioxidanten von Südamerika. Sie sagt also, wenn man das in Kombination nimmt, dann baust du dein Immunsystem auf, weißt du, du tust was dafür. Ja, das ist mir schon klar. So, dass es aufgebaut wird, wenn es dann mal angegriffen wird, dass es genug Kraft hat, das abzuwehren. So one part of the study was they just took the immune product. The other part, they took immune and laminine, and that immune was good by itself, but immune and laminine was even better. Ja, und dann haben sie 2 Studien gemacht, einmal Immun alleine und dann in Kombination mit Laminin und da haben sie bessere Werte rausbekommen wieder. Also in Kombination. Okay. Okay, thank you very much. Danke.
That's Anne. Hallo Kimberly, Stefanie. Ja. Ich stelle hier eine Frage stellvertretend für einen Partner, der noch neu bei uns ist. Und zwar, er fragt, wie wirkt das Produkt bei Muskelschwäche und bei Sportlern, die regelmäßig trainieren und Muskelaufbau anstreben? Und wird nach einer regelmäßigen Sportaktivität ebenso auch Fett schneller verbrannt? Vielen Dank für die Antworten. Und dann wäre dann nochmal ein Herr Spangenberg, der hätte gerne nochmal eine Frage zu COPD speziell. Vielleicht kann er selbst sich dann anschließend mal freistellen und seine Frage stellen. Das wäre super. Wow. He's interested in recovery after workout, how your muscles work out, how do your muscles recover? And Workout. yeah, Okay. so that's a big part with the laminine as well. Yeah. Well, that's a good question. And, you know, that's another thing they're doing right now. You know, a high protein, good protein, easily digested protein is easily assimilated in the body, gets into the bloodstream. And if you take it 30 minutes to 1 hour, it actually builds muscle. You tell them that. So you should take the laminine before 30 minutes to 1 hour before working out. Habt ihr das verstanden? Also das Laminine soll vor dem Workout genommen werden? What's that? If you really want to get serious, you need to take, if you want to use it as a bodybuilding for its protein, take about 4. If you together or no, you're going to do 2 and 2? No, before the workout. Okay. 1 hour before the workout. Okay, also wenn du wirklich da in dem Workout drin bist, dann solltest du 4 Kapseln nehmen, bevor du Workout machst. Und sie sagt also, du würdest dich 4 bis 7. Du würdest dich wesentlich schneller erholen danach und auch weniger Muskelkrämpfe kriegen und Muskelkater. You know what's interesting is when you take the good protein that's easily assimilated, those are good quality proteins, they're easily digested. You take them, take them like even on an empty stomach or you don't have lunch yet, you're going to go work out, you take them, they get into the bloodstream. When you move the muscle, the amino acids go to the muscle and make bigger mass. Also ganz wichtig ist, dass deine Ernährung auch stimmt, dass du viel Proteine isst und dass es gleich zu dem Muskel so hin transportiert wird, das Laminin. Ja, vielen Dank. Und ich soll nochmal nachfragen, wegen der, sagen wir mal, besseren Fettverbrennung während des Workouts oder danach oder generell? Yes. Does it help you dieting? And what is recommended? The information there that I'm studying in more detail about Laminine, and it's going to be in our new brochure if I'm not too scientific. They have to help me not be too scientific. But the cortisol, the early studies with Dr. Eskelin, if you take the Laminine, it lowered the stress hormone called cortisol. Say that. Das Cortison wird runtergebracht, wenn du Laminin früh genug nimmst. We have lots of stress today. We worry about money. We worry about a lot of things in America. We worry about our children, our schooling, everything, the world. So we have even more stress maybe than the other people. I don't know. But when we get this stress, our cortisol level goes up. Cortisol is the fight flight. I see a snake or a tiger, I got to go run. I'm scared. I got to save myself. If you stay in high stress, though, that damages you. That is related to weight gain. It is related to the fat around the belly. And we know that Laminine lowers the cortisol. So yes, indeed, it can help with weight. I just wrote the paper on that. Okay. Ja, sie ist also wieder auf Stress zurückgekommen, hat gesagt, Stress ist ein großer Faktor in unserem
industriellen Leben und hat gesagt, also Laminin definitiv bringt die Cortison-Level runter und ja, gibt es eine Studie darüber. How does laminine affect stress? And so blood sugar, that's saying right here too that the laminine lowers the cortisol, which also helps with the insulin and the blood sugar. And it helps with the weight gain around the middle. And so helping lower the cortisol and the body's biochemistry to stress, then this is a good thing. Ja, wäre eine gute Voraussetzung, den Stress runterzukriegen und dadurch auch, oh ja, weniger Anxiety, ja, weniger, du schläfst besser, du hast weniger Angstzustände. Right, and even emotion. Depression hilft es auch, genau, Depressions. Ja. And even emotion and learning. Emotionell gesehen wird es dir auch sehr helfen und auch unterstützen. Du kannst dich besser konzentrieren. Also man kann im Prinzip zusammenfassend vielleicht nochmal sagen, auch bei dem Thema Fettverbrennung wie bei allen anderen hilft es halt bei ganz vielen wichtigen, entscheidenden Körperfunktionen und der Unterstützung der dann die Probleme im Körper halt auch zu bewerkstelligen, ne, und anzugehen. Kann man das so sagen, ja. Oh, sie wollte nochmal das Digestivprodukt erwähnen. Okay, of course. Von Diäten noch. Ja. So also the other point we want to start learning about is that the study of the microbiome, this is all the bacteria that inhabit us naturally in our gut, our gastrointestinal tract. That is a big area of science. The last 20 years, the United States is funding this area with lots of money to do research. I know Europe and other countries are studying this because this is a very interesting phenomena that we did not study before. So that would be mainly digestion, but you're studying the microbiome, yes, the good bacteria and the elements that are in the digestive product that help promote other good bacteria. Okay, ja, die untersuchen das halt, den Verdauungsprozess und was für Bakterien da jetzt gut sind in dem Prozess, welche nicht so gut sind. Also der ganze Prozess wird jetzt mehr eingehender untersucht. So the microbe, whatever your term is, Mikroben. So the microbe that is positive, that's good, overrides the bad ones, and you try and get that gastrointestinal tract in balance. Du willst also, dass du mehr gute Bakterien im Prinzip in deinem Körper hast wie schlechte, und deshalb sollst du die guten erstmal aufbauen, weil die werden die anderen ausschlagen. So the digestive product is a very good microbe. It has the spore around it, Dr. Andahar has told you, so it makes it through digestion. It does not need a special capsule. It does not need time release. It is naturally a very good microbe that will make its way into the GI tract. And we did the study, Dr. Andahar and Dr. Shaw did a study recently. It's going to come out in the physician's desk reference. And that good bacteria, that digestive product with laminine increased a substance called butyrate. And butyrate is what the cells in the lining the colon and lining the digestive tract makes them the healthiest they can be. And that's a bacteria as well, or? No. That is a microbe? It's the microbes improved that were there, and they make a substance, and that substance is the best food for the cells lining the colon. Is it too complicated? It goes really deep into Okay, let's not go there. Just say we have very good evidence that the digestive product with laminine is very much improving the colon health. And
this is also now, they're studying, are related to weight gain. These bacteria can make things that make you fat or make things that help you slender. So nochmal hat sie gesagt, also nochmal die andere Kombination mit dem Laminin ist, dass der Digestiv sehr wichtig, das wird also helfen, dass das actually zu dem General Intestine, also in den Hauptverdauungskanal runter transportiert wird, das Digestive, so wie es zusammengebaut ist und nicht schon im Magen von der Magensäure angegriffen wird. Es macht also seinen Weg in das Hauptverdauungssystem und das würde, ja, es ist sehr wichtig. Das hält dein Verdauungssystem gesund und es würde also vermeiden, dass du Gewicht zunimmst, aber es würde unterstützen, dass du Gewicht abnimmst. And the enzymes in the digestive product will break down the material that's in the GI tract also that needs to be eliminated. As well as helping you with the digestion, it helps you with the elimination of the waste materials that don't need to stay too long in the digestive tract. Okay, es hilft dir also die Enzyme, the enzymes gonna be actually get rid of the plaque, what accumulated, right? Okay, ja, die Enzyme, die sie dadurch kreiert haben, die schaffen das, dass dann die Ablagerungen, die schlechten Ablagerungen, die aus deinem Körper rauskriegen willst, rausgestoßen werden. And there's just so much more relationship today in the microbiome, the way the GI tract is healthy, to many, many unhealthy conditions. Sie sagt, also es wäre echt eine gute Voraussetzung, ein gesundes Verdauungssystem zu haben, weil das die Grundlage ist für den ganzen Körper, wie er funktioniert. Weil du willst deine Gifte ausscheiden, du möchtest die Gifte musst du aus dem Körper rauskriegen, große Voraussetzung, dass das, was du zufügst dem Körper, dann auch gut angewendet wird. Athletes do better. Speaking of athletes, they're doing the studies with the microbes. Athletes get better immunity, better stamina with the use of good digestive. Es wird also auch viel bei Sportlern angewandt. Ich weiß, der Dr. Andor hat mir erzählt, wir haben beide Kinder, die im Sport sind. Dr. Andor and I, we both have kids which are athletes. And seine Tochter, die war im Fußball und die hat Laminin genommen, jeden Morgen vor dem Spielen, also beim Aufstehen 2 Laminin. Und das scheint ihr auch gut mit der Kondition getan zu haben. Also für Sportler hat er gesagt, sehr gut. Aber das ganze System, sagt sie wieder, das ganze Powerpack-System, es arbeitet alles zusammen. Aber sie empfiehlt es nochmal ganz konkret für Sportler. Ja, vielen Dank. Damit ist, glaube ich, auch nochmal Nachfragen zum Digestive, dieses ewig währende Gerücht widerlegt, dass es die Magensäure neutralisieren soll. Richtig? Also es hat ja gar Does it not neutralize the acid in your stomach? The enzymes, the digestive product? The digestive product. No. Nein. No. Ja, okay. Das wollte ich nur noch mal nachfassen, weil es noch mal als Frage drin stand oder als Bitte, das zu klären. Dann hat der Rainer Spangenberg eine Frage, weiß ich. Ich schalte ihn frei. Hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Es geht um COPD und meine Frage ist, Kimberly, is there any experience as to whether or not Laminine can improve the negative effects of COPD? Can Laminine help with the negative? Okay, I have, we want to give you information so you can, so the IBOs stay excited. But I have some very interesting data coming in right now. And the egg, the Laminine, again, the proprietary egg, contains, we just discovered, an anti-inflammatory. And so
I have very good data, and this anti-inflammatory is going into the bloodstream. So this anti-inflammatory is one of the best ones that's been studied all over the literature. And it is good for the lungs. So again, part of it is like we explained, we don't know exactly why, but they have done the animal studies and they have shown that this anti-inflammatory is good for the lungs and the COPD or that type of problem. Sie meint, dass Laminine entzündungshemmend wirkt und das hätte dann großen Einfluss wieder auf die Lungen, die Entzündung runterzubringen. See, inflammation now, because our body gets bad, then the immune says, oh, I got to go fix it. But it's like an overreaction. You know, that now the inflammation can become a problem in itself. And if you can calm that inflammation and turn it back around, then you have the better health. Ich sage, der Körper überproduziert manchmal und dadurch entstehen die Entzündungen. Aber das Laminin wiederum kann diese Entzündung normalisieren, den Level nach unten bringen, sodass es nicht noch zusätzlich aggraviert, aber dass die Entzündung runtergeht. We are amazed to find this particular anti-inflammatory component. Actually, this is a big discovery. Ja, sie sagt, die wären ganz aufgeregt gewesen, dass sie das bekommen haben, diese Komponente, dass Laminin jetzt auch noch entzündungshemmend ist, weil das auch eine ganz neue Sache. For example, in Turmeric, ja. Ist eine große Sache hier in Amerika jetzt, das mit entzündungshemmend und auch, ja. That's a good idea for a study to do. But COPD is not necessarily an inflammatory effect. He says COPD. Did you hear what he said? Well, I'd have to study more directly COPD, but I do know that this anti-inflammatory or antagonist has been used in the animal studies to improve the lung. Das wurde in Tierversuchen, diese Komponente wurde in Tierversuchen genommen und es wurde nachgewiesen, dass die Lungenfunktion verbessert wurde. You know, research is like you get a piece of the puzzle. You see, oh, this compound, this component. You're not always have 100% of what everything is doing, but the more research you do, oh, that's what's happening. Ja, for the blood sagt, sugar. That's what's happening. Es wurde halt noch nicht alles genau konkret untersucht, aber es kommen immer wieder andere Komponenten dazu, wie zum Beispiel die Einführung jetzt mit dem COPD, dass es wohl bei Tieren hilft. Aber sie sagt, es wird nicht alles auf einmal untersucht, es kommen dann immer mehr Untersuchungen raus und ja. Und das Bild klärt sich nach und nach. Rainer, ist die Frage soweit beantwortet? Ja, okay. Im Moment, man muss es halt ausprobieren und festzustellen, ob es irgendwelche Wirkungen zeigt. Das sowieso angebracht, genau. Und he just said he's going to try it out and see if it has any. Because it might improve to the elasticity. Okay. Thank you very much, Let us know how you do on the Laminine for the lung. Ja. Let us know. Ja, Sie möchten gerne noch mehr davon hören. Wenn Sie wollen, können Sie gerne eine E-Mail auch an die Kimberly schicken, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Sie würde gerne wissen, wie Ihnen das bekommt mit dem Laminin. Ob es Ihnen hilft. Ja, okay. Wie können wir Verbindung aufnehmen? über die Steffi, ganz einfach. Ja. Würde ich sagen. Mhm. Okay, ja, vielen Dank für deine Frage und dann machen wir weiter, weil sonst kommen wir wahrscheinlich nicht ganz zu allen Fragen. Ich möchte wirklich... Ja, vielen Dank. Da war ja noch eine interessante Frage bezüglich Rheuma. Okay, gut. Jetzt hat der Christian Schöniger sich schon eine Weile gemeldet. Den würde ich jetzt gerne mal dran nehmen. Christian, hörst du mich? Ich höre dich. Schönen guten Abend euch allen. Schönen guten Abend. Hallo. Deine Frage bitte. Jawohl.
Also meine Frage ist, also mein Vater hat ja Eiweißallergie und wir haben schon getestet, die Kapseln verträgt er jetzt nicht. Er bekommt da ja, leichtes Jucken auf der Zunge und das schwillt der Hals ein bisschen an. Und dann haben wir halt getestet, das Kapsel aufzumachen, den Joghurt reinzugeben. Da hat er keine Reaktion gehabt. Meine Frage ist die Wirkungsweise oder die Wirkung dann noch dieselbe, als wenn man jetzt die Kapsel schluckt oder das jetzt die Kapsel öffnet und das in den Joghurt reinrührt? Ist genau dasselbe. Ist, soweit ich weiß, lass mich gerade fragen, is there a difference if you swallow the capsule and it goes through the body or versus you open the capsule and put the powder in the yogurt? Is there a difference? Because his father, he says, has allergies, egg allergies, and he has some slight reactions, so he's wondering, can I possibly open that capsule and put it in yogurt? Would that have the same reaction? Let me check on that. Let me think about that and study a little bit about that. There's a particular component, you know, in the egg or the fish that the people have the allergy. Sie musste das untersuchen, hat sie gesagt. Kann sie Okay. beantworten. Sie hat gesagt, da ist eine spezielle Komponente, die im Fisch und in Eiweiß von den Hühnern drin ist, und das müsste sie nochmal genau untersuchen. How you would actually maybe determine if they're allergic, of course, if you put it on the skin, like the allergy doctors, you know, they put it on the skin. I suppose they make the needle. I don't know. But if you had a reaction to it on the skin, then that would be your clue that you might be allergic. I don't know. Ja, also sie sagt, du könntest es erstmal auf der Haut ausprobieren, aber das beantwortet nicht unbedingt deine Frage. Du wolltest wissen, ob das mit der Joghurteinnahme denselben Effekt hätte wie mit... Genau, richtig. Yeah. He specifically actually wanted to know, does it gonna have a totally different reaction to the body when you put it in food, when you mix it up? No, that molecule, if it doesn't get digested, then you can have the reaction. So the father has an egg allergy? Yeah. Does he break in the rash? Just a little uncomfortable. Was hat dein Vater? Eiweißallergie. Er hatte halt einen schweren Unfall, hat Eiweißspritzen bekommen, weil er ein Jahr bettlägerig war. Aha. Konnte nicht laufen und er hat halt Spritzen bekommen, dass er halt nicht so krassen Muskelabbau hat. Und die waren verunreinigt und dadurch hat er Eiweißallergie bekommen. Aber er kann Eierkuchen essen. Also wenn das Mischverhältnis passt, dass nicht nur Eier, wenn nur Eier geht gar nicht, oder Eiweiß, ich weiß nicht. Also er hat das mal selber ausgetestet und Eierkuchen kann er essen, aber pur geht gar nicht. Ja. He's asking, is it gonna have actually the same reaction if you mix it in the food? Does it absorb the same way? Yeah. It's a genetic thing. You know, if he never eats the egg. He never eats regular egg for breakfast or dinner. No, he don't. Yeah. He cannot, because then he breaks out. Okay. Yeah. Well, just stick with the other 3 products. You don't want him to have allergic reaction, even though you'd love for him to get the benefit of the egg, but you don't want him to get allergic, so he shouldn't take it. So I can read up a little bit. You're not getting so much, but, you know, I don't know. So give him the other products. Be sure he's on the other 3 products. Ja, eliminiere das Laminin und konzentriere dich auf die anderen 3 Produkte bei deinem Vater. Okay, also fürs Erste. Fürs Erste, ja. Mhm. Und probier doch mal so einen Test auf der Haut aus. Weil manchmal hilft das auch, wenn du zum Beispiel eine Wunde hast. Viele Leute machen sich das da drauf. Das heilt so schnell zu. Das ist unglaublich. Ja. Weil er hat es ja schon probiert. Also er hat eine Reaktion gespürt. Also es ist leicht angeschwillt, der Hals. Und die Zunge hat angefangen mit Jucken. Aber im Joghurt, wenn man es reinrührt, keine Reaktion. Also wie
Also Eierkuchen kann er zum Beispiel essen, Pancakes. Ja. When he eats the egg, does he break out? Wenn er die Eier isst, Or hat does er, he throat hurt? Das macht er nicht. Atemnot oder siehst du Pusteln auf der Haut? Ja, das schwirrt alles an, da kriegt er keine Luft mehr, da muss er ins Krankenhaus. Ja. Da keine Luft mehr. Well, you've made a good point, because when you cover the capsule, when you cover the egg with the capsule, it's not going to irritate your throat tissue. It's going to go to the stomach and get digested. Okay, das macht Sinn. Sie sagte, das geht ja erst gar nicht durch den Hals, du schluckst ja die Pille. Das heißt, das Laminin ist noch eingekapselt in der Hülle und öffnet sich dann erst im Magen. Deshalb kriegt er keine Atemnot. But Nee, Atemnot hat er keine bekommen, nein. Das ist nur, wenn er pure Eier ist. Ja. But see, an allergy is a genetic situation, so it attacks that egg protein. It doesn't like that particular egg protein. But he says he had an accident actually, and then they injected him protein, and that was contaminated, that stuff. And ever since he is having egg allergies. Well, tell him we'll follow through and study it and talk about it a little bit more. Okay. One-on-one. Okay. Ja, Maybe. sie würde gerne I mit need dir to da read. Let me read some things. nochmal nachforschen ein bisschen und würde sich dann nochmal mit dir unterhalten. Ja, gerne. Thank you. Oh, thank you. Danke. Danke dir, Christian, für deine Frage. Dann haben wir ein großes Thema und ja auch ein Themenkomplex, sage ich mal, innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Der Rainer hat es vorhin schon angedeutet, und zwar Rheuma. Ich muss noch ein bisschen die Reihenfolge hier beachten, der Meldungen und vielleicht auch der Themen. Und zwar, ob es da natürlich irgendwo speziell helfen kann und besonders bei der Fokussierung der Produkte, also wie man dann den Schwerpunkt sozusagen legt, ne? Bei Rheuma speziell. Gibt es da Erkenntnisse oder kann man dazu was sagen? Okay, can you talk a little bit about the arthritis and the rheumatoid arthritis, if you have any research about it? Okay, so that's what we did. So they did this small study, Dr. Andahar and Dr. Malors, and they presented it this summer at an orthopedic meeting, and they were very impressed. It was orthopedic and rheumatology meeting, which I'm putting these on the website so you can see the abstracts. And it was a study of only 5 people, but I work with the statistician, and the doctors measured a marker for the bone and joint health. Okay, we can't say arthritis, we're going to have to say bone and joint. Okay. Knochen und Gelenk. And also der Doktor hat eine Untersuchung gemacht über Knochen und Gelenke. Waren allerdings nur 5 Leute, hat sie gesagt, in der Studie da drin. Die hatten alle Rheuma. But when bone and joint health gets so bad, you have no cartilage. The body is actually in the condition of rheumatology, you're attacking your own cartilage. So then the result is you have to get the bone and the knee replacements. So anything we can do to help slow this process or improve it, of course, is very beneficial. So again, this was a short study. It was only 4 weeks. It was Laminine, and they measure the marker in the blood. They take the blood. There is a marker for inflammation. It's another inflammatory marker called CRP, C-reactive protein. So when people have the bad joint stiffness, this level goes up. And lo and behold, Laminine brought it back down in 4 weeks. Also die Studie habt ihr wahrscheinlich verstanden, das geht über die Knochen- und Gelenkgesundheit. Die hatten die 5 Leute über 4 Wochen mit Rheuma und es war alles entzündet und die hatten so ein, das ist ein
was du wieder durchs Blut sehen kannst, dass bestimmte Werte unheimlich hoch waren. Das sind die Entzündungswerte. Und durch das Laminin konnten diese Werte runtergebracht werden und die Entzündung minimiert werden. And I want to do a bigger, better study for pain and joint pain because of these indications are that it can be very helpful. Even Mr. Ciento says if I go on the trip, he has one bad knee that he can be too sore. He said if I leave my Laminine and I use it all up, after 2 or 3 days, I get the soreness in my knee. Es sagt also unser Boss, der nimmt das auch, sagt er, wenn er auf Reisen geht, mein Knie tut immer weh und wenn ich mein Laminin nicht dabei habe, dann kommen die Entzündungen wieder so richtig raus und aggraviert alles und ja, ich muss mein Laminin haben dafür. Also die will noch eine andere Studie machen, hat sie gerade gesagt, und das wäre dann ganz speziell über Schmerzen. This was a very good seminar. They were very impressed. This was a good study. He was invited to be the special speaker. And they also talk in this area that you should use, you know, both medicines or the medicine. But see, the main medicine they use for this is hard on the stomach. And they want some other alternatives. So Laminine for this condition to help the bone and joint health may be a very powerful. Ja, sie sagt, es schlägt schwer auf den Magen, die ganzen Rheuma-Medikamente und stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, die sind wirklich schwer auf den Magen und kann das sehr aggravieren. Sie hat gesagt, also Laminin scheint durch die Untersuchung, die haben gezeigt, also dass es eindeutig helfen würde, die Entzündung runterzubringen. And see, Laminine and Omega would be good too. Und dann wieder die Kombination der Omega und Laminin zusammen. And then immune with the vitamin C helps build the cartilage in the skin. So again, all the products. If you have anybody that suffers from joint soreness and inflammation, Gelenkschmerzen und you know, Entzündung. the Power Pack would be very good for them to be, just kind of at the normal dosage that we Gar nichts recommend. Spezielles, aber das Power Pack wäre gut. And the CRP study was only 2 Laminine, 1 in the morning, 1 in the evening. Can you believe it? 3 Laminine? Just, no, 2. 2, okay, 1 and 1? I believe so, That's a yeah. low dose. It is. And already showed, and it was statistically significant. The mathematician knew that even in 5 subjects, you can still do the statistics if the change is prominent enough. It tells you that it's due to the Laminine. Now, did they only take the Laminine or did they take all the other products too? Just Laminine. So die Studie, die war nur über das Laminine und war sehr geringe Dosis, gerade mal eine morgens, eine abends. Because see, people all over, this is one of the most debilitating problems. It's 45 million people all over the world, tends to be people over 60. You know, the wear and tear on the body, the knees, the hips. This is why there's so much surgery. It's a sad situation. Sie sagt ja, über 45 Millionen People, leider wir altern und solche Altersbeschwerden, besonders Arthritis und Rheuma, die sind fast jeder kennt die, wenn du über 60 bist, vielleicht auch schon über 50 kommen die bei einigen Leuten. Your friend. Ja. She had a friend that had 2 hip replacements and we went to see the horses and that woman got on those horses. I said, my gosh, I come to Germany if I have to have that operation. Ja. Okay. Any other questions? Ja, vielen Dank schon mal soweit. Ich hätte mal noch, bevor ich die nächsten Meldungen dran nehme, so ein paar grundsätzliche Fragen, weil die sicherlich spannend auch sind. Und zwar danach, also nach der Grundsatzdosierung. Dahingehend kann man sozusagen davon ausgehen, je mehr Laminine, sprich auch FGF2 im Körper zur Verfügung steht, desto schneller und besser kann ich positive Wirkung erzielen, oder ist es doch einzelfallabhängig? Okay, ihr sagt, kannst du schneller, he's asking, can you get healthier a lot quicker when you take a higher dosage of Laminine?
Is there kind of a medium dose? If you have a certain ailment, should you go with a higher dosage versus maintenance? Well, Dr. Andahar, is the clinical physician, and if he said before he might have better or ideas, he's seen more people, he's seen more patients than I have, and I'm more the biochemist. Sie ist mehr die Wissenschaftlerin und der Doktor, der ist mehr der behandelnde Arzt. But anywhere from probably 2 to 7, somewhere in that range. And I wouldn't probably go ever more than about 7 on a day, because escalin did fairly higher dosages, though, of the egg. So we're okay that we can take some of it. Now, if you have arthritis, should you go with a higher dosage in the beginning and then taper it down? Yeah, I think 2 and 2 is always good. A lot of the studies, the lady and the doctor in Kazakhstan did 2 and 2. Ich dachte, es wäre eine gute Dosierung mit den 2 morgens, 2 abends. Das wäre eine gute, höhere Anfangsdosierung. You have to buy more laminine, but one twice a day or 2 twice a day. And then maybe ask Dr. Andahar if you have some special situation, he might have a better recommendation about knowing something he knows, better than I do about. Ja, wenn du einen speziellen Fall hast, kannst du das immer eine Frage an Dr. Andahar stellen. Jetzt höre ich dich nicht. Redest du? Ja, nee, immer mit hier meinen Co-Moderatoren ein bisschen absprechen. Ja, lasst euch da bitte nicht verwirren, aber sonst kriegen wir das hier nicht allen gerecht über die Bühne gebracht. Noch eine Grundsatzfrage, und zwar gibt es häufiger die Frage wohl, wie die Wirkung denn bei langfristiger Einnahme von Laminine. Reden wir mal von 1, 2 oder 3 Jahren. Gibt es da Erkenntnisse, dass da die Wirkung von der Intensität her runtergeht? Also wäre es vielleicht sinnvoll, kurz zu unterbrechen, die Einnahme, wie auch immer, und dann fortzuführen, oder ist das gar nicht? Well, with some dietary supplements, they do that. Or say someone takes their supplements all day and then maybe on the Sunday they don't take anything. You're kind of letting it go out of your body and then reintroducing your body. I understand the concept. I don't, again, I don't have data. I don't have enough long-term information, but it's not going to hurt you if you take it all the time. But with some supplements, maybe sometimes we think, let's maybe take 1 day off, then start again. You're just giving your body enough to kind of clean out. Those molecules go away. Now, the next day, you reintroduce the molecules. Your receptor sites might be a little bit more active, is the concept. Sie sagt, sie hat davon gehört, aber sie redet im Prinzip nur von einem Tag. Sie sagt, warum nicht mal einen Tag eine Pause einlegen? Dann kann sich der Körper wieder regenerieren und dann kommt am nächsten Tag wieder die Laminin-Dosierung und bam. Bam, aha. Ja, genau. Ist das schon bis nach Amerika vorgedrungen? Genau, ja, ist bekannt. Das ist ja schön. Ja, okay, also, ja, gut, danke. Dann haben wir die Frage soweit, denke ich. Wir haben noch Wortmeldungen, und zwar per Hand hier. Und der Andreas Koch wollte noch was nachfragen, glaube ich. Bitte schön. Ja, ganz kurz. Also erstmal herzlichen Dank für die bisherigen Informationen zu COPD. Das macht mich also hoffnungsvoll. Ich bekomme aber zurzeit, weil ich einen Schub habe, also eine Verschlechterung meiner COPD, Cortison. Und es wurde in einer vorher berichtet, dass Laminine den Cortisonspiegel senkt. Das wäre ja dann in diesem Falle kontraproduktiv. Cortisol. Yes. Und was war Ihre Frage dazu?
wenn Laminine den Cortisonspiegel senkt und mir mein Hausarzt Cortison verschreibt, dann wäre das ja irgendwie gegenläufig. Ich sage, warum sollte der Hausarzt Cortison verschreiben? Ich meine, das braucht man doch gar nicht mehr zusätzlich, weil das Laminin, das Cortison. Jetzt habe ich alle verwirrt, oder? Sorry. Ja, wir sprechen gerade von zwei verschiedenen Sachen. Stephanie, darf ich dazu was sagen gerade? Ja. Ja, und zwar die Frage ist ja von dem Andreas. Der kriegt ja Cortison gespritzt und er hat aber jetzt die Aussage getroffen, Laminine senkt den Cortisolspiegel im Körper, aber es reguliert den Cortisolspiegel. Ne? Ist der Cortisolspiegel zu hoch, wird er erniedrigt und ist er zu ne? Genau. Das darf man, glaube ich, nicht verwechseln. Ja. Es reguliert, es senkt nicht oder erhöht. Ja, beim einen ist es höher, beim anderen niedriger. Der eine braucht einen höheren, der andere niedriger. Ja. Nee, hier ist, glaube ich, aber auch ein Sprachfehler drin. Also du bekommst Cortison, richtig? Ja. Und ja. Der Nachweis zur Senkung, da geht es um Cortisol, also das Stresshormon. Hormon. Ja? Also Stresshormon wird runtergebracht, genau. Und Cortison, das ist doch das ist noch ein Medikament, was du gespritzt bekommst. Oder alles klar. Dann war das ein Missverständnis meiner Seite, sodass ich mich herzlich entschuldige. Danke, dass es trotzdem beantwortet wurde. Hauptsache, wir konnten das klären. Alles gut. Danke. Ja, das sounds so familiar. Ja. So, okay. Eine weitere Frage, Wortmeldung noch von Agi Laschewski, wenn ich das richtig lese. Ich habe dich freigeschaltet. Bitte schön. Ja, danke schön. Guten Abend. Kimberly, I have one question. I didn't hear before about this product several days ago. And as I understand it at this point now, that Laminine helps to normalize all body functions and strengthens the immune system so that the whole body could work better and the organs could do the original work. So it's difficult to say to different diagnoses, especially how Laminine works in different diseases. Or what do you say? Because I try the next day I will introduce this product to other people, and so I wouldn't say something to different diagnoses at the moment, because I see it's for the whole body, just to normalize all functions and all for the whole system. Well, and that is kind of a broad claim, and we're a relatively new company, 6 years, very good growth. Many people are drawn to this product. And again, what we're doing is he's made the chicken egg, the fertilized chicken egg. The egg that doesn't get fertilized is not going to grow into an organism, a baby chick. Yeah. The egg that gets fertilized, just like in humans, is now going to grow into an organism. Yeah. It's going to make bone and skin and eyes, and these growth factors like FGF2 and some others that have been identified are in this little embryonic egg. It is the most active biochemical factory on the earth, is the embryo. It's, getting ready to happen. It hadn't happened yet, but all these things are going to take these nutrients, the yolk and the vitamins and the proteins, and turn it into an organism, right? Yeah. So when you eat the Laminine with the proprietary egg, you're getting that part of what Mother Nature had to offer in a little chicken egg. Yeah, it initializes the restoration process in our body. So we're going to get a little bit of some of these factors. We talk about FGF2. That's fibroblast growth factor. Now, the adult still has some of that growth factor in your body. You still have some of the other growth factors that we identify, but you're getting just a little tiny bit,
And the theory is that you get a little bit of that in your body, and you have fibroblasts that are very much like stem cells, like the bottom of the skin has the fibroblast. That's going to make the new skin cells. So one of our experiments, the doctor has the skin cells, the fibroblast skin cells, puts a little egg in there. They start to do their function better, which is make, in this case, skin cells make elastin and collagen and a wound healing fiber. So it kind of, they hit the active site. In biology, we talk about a cell and it has an active site. It has an active site to have insulin, or it has an active site to be stimulated. You know, it has active sites like the lock and key. And so if I can open you up a little bit, or I can turn you on, so to speak, then your little functions are better without overdoing it, by the way, right? Sie sagt also quasi, normalerweise und gerade im Erwachsenen drin, die Zellen, die sind am Schlafen. Um die aufzuwecken, das ist die Aufgabe von dem Ei, weißt du, dass du das einnimmst und dass du stimulierst diese alten eingeschlafenen Zellen und dass die dann wieder sich regenerieren und wieder arbeiten, wie sie es halt in dem Embryo gemacht haben. Sie sind da, sie sind vorhanden, sie sind halt nur nicht aktiviert. Und hier hilft das Laminin, das zu aktivieren. Also kurz gesagt, aber ja, kann man auf deine Frage sagen. Ne? Also du hast es schon im Prinzip richtig erklärt. Sie hat es ja bekräftigt. Also die Prozesse, die im Körper einfach stattfinden, die werden halt unterstützt und helfen, also im Gesamten mit aktuellen Problemen einfach zurechtzukommen, da wo sie eben sind und nötig sind. Aber im Grunde ist es immer noch ein Trial Error, also Versuch und Irrtum, oder? Weil es ist ja schwierig, zu einzelnen Krankheiten wirklich spezielle Aussagen zu machen. Also ich würde das so jetzt an meiner Stelle nicht anderen Menschen gegenüber ja in Bezug auf Krankheiten verbalisieren können. Ja, das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, wir haben halt nur ein paar Studien soweit gemacht. Alle Krankheiten sind nicht untersucht worden, oder nur wenige, muss ich sagen. Weil Studien wie die Arthritis-Studie, die Arthritis-Studie und das mit dem Zucker, das sind große Studien. Deshalb hält sie sich auch zurück in den Aussagen von den anderen Dingen. Also sie sagt also, alles, was drin ist in dem Laminin, müsste das bewegen und aktivieren, was auch immer das ist. Und ja, muss man aber davon ausgehen, dass als Beispiel, aber ist es halt limitiert noch, die Studien. Ja. Also muss man im Grunde so eine Gesamtaussage treffen, dass man einfach sagt, okay, es normalisiert und unterstützt alle Funktionen des Körpers, damit der Körper in gesunder Weise funktioniert, was er ja ohnehin tut. Also wenn wir uns gesund ernähren und gesunde Lebensweise haben, funktioniert unser gesamtes System ja auch in einer natürlicheren Weise, auch in Bezug auf Erkrankungen. Und das ist ja im Grunde nur die Stütze, die das Gesamte dann harmonisiert und zum Wachstum anregt. Ja, und auch viele Sachen, weißt du, wie zum Beispiel Stress, das kannst du mit Nahrung nicht unbedingt machen. Der Stresslevel geht nach oben. Und da hatten wir auch wieder das Beispiel mit dem Laminin, dass das die Werte normalisiert. Ja, weil es in den Hormonhaushalt eingreift. Aber deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt in dieser Runde auf einzelne Diagnosen einzugehen, weil da muss ja eine andere Denkweise auch heran, diese gesamtkörperliche. Ja, und das will sie auch so. Ich will nicht zu viel sagen, danke. Thank you. Bitte schön. Danke für deine Frage. Der nächste ist Andreas Duttlinger, der sich meldet. Hier schaltet ihn gerade mal frei. Bitte schön, Andreas. Ja, grüß dich erstmal. Hallo Stefanie, heute mal mit Kamera. Hallo Doc Kimberly, schön da sind. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, Martina, die streckt schon länger vor mir und ich möchte Gentleman sein. Wäre das in Ordnung, Alexander? Sie hat ihre Hand zwischenzeitlich runtergenommen, aber können wir machen, klar. Martina, komm, auf geht's. Dann bist du dran. Hallo, Martina? Also. Dann geht's nicht, dann ist sie gerade nicht da. Dann gut, dann dränge ich mich jetzt doch vor. Und zwar, ich habe einen Fußballer, der ist 22 Jahre alt
und geht fast schon in den Halbprofi-Bereich und hat laut Ärzteaussage eine Sprunggelenksarthrose mit Ranzackenbildung. Ja, also wir wissen ja, dass die Knochenzellen ohne Behinderung weiter wachsen, sollte keine Knorpelschicht mehr da sein oder Knochenhautschicht mehr da sein. Und der Typ ist halt todunglücklich. Und ich habe mal vorgeschlagen, er sollte vielleicht nochmal einen anderen Arzt aufsuchen, ob man praktisch dieses Sprunggelenk abschleift und dann wieder einen expliziten Knorpelaufbau macht. Und momentan ist es soweit, er hat jetzt jemanden gefunden, der operiert das. Und würde da Laminin, das habe ich ihm vorgeschlagen, würde da Laminin das massiv unterstützen, um diesen Knorpel wieder aufzubauen? Weil, wie gesagt, der Junge ist 22 Jahre alt und ich denke mir, von meiner Sichtweise her sollte da was zu machen sein. So, yes, take the power pack, you know, like she says, the shark cartilage and laminine, you get a very nice dose of a very high quality shark cartilage. You know, shark cartilage was talked about. Haifischknochen. Yes, yes, I know. It comes from, you know, New Zealand, not New Zealand. Very good. So, and in the egg, we've also, we have chondroitin, which is already in the shark cartilage and in the egg. Chondroitin, C-H-O. This is what you get. This is very good to build cartilage. It's natural in the fish, the good fish cartilage, and the egg, chondroitin. Chondroitin. So, ja, sie sagt also, da ist Shark Cartilage, also Haifischknorpel im Laminin drin und das hilft wieder beim Aufbau vom Knorpel. So, and then our studies with this, the last couple of years with this Dr. Hynek, see, this is where we're getting this clue, and we discovered this, he discovered it. He was a master in growing the skin cell fibroblast. Okay, skin cells are very similar to blood vessel cells, are very similar to the elasticity of the cartilage and connective tissue. So when you put the egg into the skin fibroblast, they start making, their function is to make collagen, to make elastin for stretch, and another one called fibronectin that makes to heal the wound. Okay, the clue is that some of these growth factors that are in the egg, and we've identified them, he identified them, will stimulate those fibroblasts maybe to make more threads of collagen, more threads of elastin. Yeah. So yes, try it. Yeah, you know, I don't have a study to tell you, but like I told you, that's where we're headed. We don't know if we can build up the cartilage in the knee a little bit. We're getting anti-inflammation. We know we have some anti-inflammatory components in the egg as well. So yeah, try it. Certainly won't hurt. And go on and pump up on it. Give a higher dosage for, you know, whatever you, 3 to 7 a day. So sie sagt, höhere Dosierung, also es hilft bekanntlich gegen Entzündung und sie würde vorschlagen, eine höhere Dosierung. The beginning before the operation, or? Oh, he didn't have any surgery yet. Oh yeah, take it always. All of these products, pump him up on all of these products before he goes to surgery. And he'll have, you know, that would be a good thing for him. Make his recovery better, except for the omega. Sometimes the doctor doesn't want your blood to be too thin, so you must always tell your doctor, or he tells you to stop. Don't take any omega 2 weeks before the operation, because you know, you don't want to be too thin of the blood. Ja, sie sagt also kein Omega nehmen, 2 Wochen vor der Operation. Der Doktor will wahrscheinlich nicht, dass das Blut zu dünn ist.
Ja, und sagt, also das ganze Powerpaket wäre wieder gut und eine höhere Dosierung Laminine. But immune and the digestive product and the Laminine, take out those before the surgery, it'll be better. Because the vitamin C also helps collagen. See, people are still deficient in vitamin C. They are in certain, we don't eat 5 oranges a day. And those cells need vitamin C. Cartilage, the connective tissue, also needs vitamin C as the cross-link. Zellaufbau braucht Vitamin C. Sie sagt, das wäre einer der Bausteine hier, die du brauchst. Also, du nimmst nie genug Vitamin C, deshalb das Immun wäre wichtig. Ja. Okay, thank you. Cartilage and skin, right? Ja. Cross-linking. And the collagen. Danke für deine Frage, Tutti. Also ich denke, die Martina ist zwischenzeitlich wieder weg gewesen durch mich offensichtlich. Ich habe dich jetzt freigeschaltet, Martina, jetzt bitteschön. Ja, hallo. 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 Hallo Stephanie. Hallo Dr. Kimberly. Yes, ich sage das mal in Deutsch. Ich habe gerne eine Frage und zwar habe ich festgestellt, ich habe 2 verschiedene Etiketten vom Digestiv, also die unterscheiden sich in den Inhaltsangaben. Ich würde ganz gerne mal wissen, ob da die Formel geändert wurde. Die Formel wurde nicht geändert, das ist nur ein anderer Label drauf. Ein anderes Ja, aber da sind wirklich andere Bestandteile drin. She said, did we change anything in this setup? She said, looking at the label, it looks like it has different ingredients. We had to do that for regulatory purposes to make that product be better accepted, to get it over the border into Germany, okay, into da the EU. waren einige Bestimmungen. We put a tiny bit of vitamin C and a tiny bit of vitamin D, I think. Okay, sie hat gesagt, da musste etwas hinzugefügt werden, ein bisschen Vitamin C und Vitamin D, weil das regulatorisch bestimmt war bei der Einführung nach Europa. Die mussten also das geringfügig verändern. But only they added vitamin C and vitamin D, you said, right? Just a tiny bit. Yeah. Because the claims, Europe allows the claim. Otherwise, we cannot say anything about Laminine. Oh. And we have to do that for Korea too. If you have a little bit of vitamin, then it goes across the border a lot better. Okay. So wenn du nur dieses Ei-Extrakt hättest, wäre es schwieriger, das über die Grenze zu bringen, wie wenn du halt diese 2 Ingredienten dazu bringst. It's for regulatory purposes, so we can ship into the Europe. Okay. Comprende? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Wie viel von dem Coenzym Q10 ist in dem Omega drin? Weil das ist nicht aufgeführt. Das K2 ja in der Menge, aber das Q10 nicht. Yeah, allowed to say how much Q10 is in the Omega, right? Is that a secret? No, it's on the label. Q10 is 25 milligrams. It's a nice dosage because CoQ10 is a very expensive vitamin, or, it's almost a vitamin. It's a cofactor. So it's not on there on the label? No. It's 25 milligrams. Okay. And the extended release, it says a special preparation of this vitamin. Yes. Can you please tell me something about it? Yes, it is made by one of the best companies. We pick out our ingredients that go into the formula, very selective about which ones. So vitamin or CoQ10 is, it's hard to extract, so it is expensive. She understands. So, hast du das verstanden? Sie hat gesagt, das zu gewinnen ist sehr kostspielig und sehr schwierig. And so you don't want to waste it in the body. So the company has a very nice way to slowly release that product. Und du willst also nicht das gleich
alles aufbrauchen oder du willst, dass alles verwertet wird und deshalb hat die Firma so den besonderen Prozess, dass es timely, weißt du, dass es über Zeit losgelassen wird und nur okay. It's more expensive for us too, but he wanted that good time release so you don't waste that CoQ10. Es ist zwar teurer durch den der Prozess jetzt, aber dadurch wird gewährleistet, dass der Körper auch alles aufnimmt. Ja, danke schön. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe viel mit Sportlern zu tun. Das kam vorhin schon. Mit dem FGF2, also Wachstumsfaktoren sind ja auf der Dopingliste. Und ich möchte gerne wissen, es wurde ja schon gefragt, das wird im Blut nachgewiesen, aber wie lange kann das nachgewiesen werden, um eben wegen dieser Dopingkontrollen? Das würde ich gerne genau wissen. Yeah, would that if athletes are taking it, would that have a measurable amount of growth? I don't think so, but before we lay the blanket, and because I'm the chemist, I should have it evaluated. But there is no steroid hormone in it, and there's no estrogen. So, but because there are some kind of active factors, and that doping regimen is very strict, we should have it tested. I just send it to one of those companies, but it shouldn't. Also keine but I don't, you know, I wouldn't want an athlete to take and something went up, but there's no steroids in it. I already know that from Dr. Heineck. Maybe I call Dr. Heineck on that, and you just send it. Now, they did write that already for the distribution, but I don't know if it was it wouldn't hurt to double check it, in other words. Yes, and it would be, if anyway, it would be tested in the blood, not in the urine or in both. Well, again, you're in an area I'm not so familiar. What do they test for? They test for those steroid hormones. Yes, exactly. Yes. Yes. So there's no steroid hormones that we've detected yet. In the very intricate biochemistry, we don't see any steroid hormones, no estrogen receptors. But because there's some active factors, I just have to get more familiar with what they test for. But I have an athlete, Olympic and national wrestler, and he's real careful, you know. Oh no, I have to see all the papers and everything. Yes, it would be nice if you could tell me something about. I'll find out. Thanks a lot for your company and your help tonight. Thanks. Is that proper to say that? Very good. Ja, danke Martina für deine Fragen. Ich möchte nochmal dazu aufrufen zu sagen, dass wenn ihr noch Fragen habt, dann macht das bitte schnell kund, sonst scheinen wir langsam durch zu sein oder müssten vielleicht die Frau Doktor langsam auch wieder ihrer Arbeit nachgehen lassen, weiß ich nicht. Jetzt haben wir es ja gut in Anspruch genommen, aber gut, so oft haben wir auch die Gelegenheit dazu nicht. Also wenn jetzt noch Fragen an Sie konkret sind. Die Gertraud Weiß winkt mit ihrer richtigen Hand, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann schalte ich jetzt frei. Okay. Ja, schönen guten Abend nach Amerika und hier nach Deutschland. Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage und zwar, gibt es Erfahrungswerte oder gibt es irgendwelche Einschränkungen bei transplantierten Menschen oder bei Menschen mit einer Niere, die auch nicht ganz richtig funktioniert? Wäre das dann nach einer Operation? Wo eine Niere entfernt werden musste, aber nicht transplantiert. Also eine Frage nur für Transplantierte jeglicher Art und die andere für Leute mit einer einzigen Niere, aber ihre eigene. Is it a patient whose kidney has been removed and so the function is going to go on your one kidney and what? Die Frage war nach Dosierung.
was für eine Dosierung hier empfohlen wird oder ob es generell hilft. Ja, und ob es Einschränkungen gibt oder irgendwelche, sagen wir, Werte, die beachtet werden müssen. Is there anything you have to look out for it if you prescribe for that person the Laminine, if he takes it? Is that a good idea? Is she a physician? No. Okay, she's a friend. Yeah, And the person's already had the operation. Yeah, has one kidney removed. And is there anything you should look out for? Any stipulations in this case? For Laminine? Yeah. No, I don't think so. I think the Power Pack, all the products would be good for the kidney person. Mm-hmm. I do. Just you gotta watch salt. Don't drink much alcohol. She knows all that. Ja. Also ich habe die generellen Richtlinien, hat sie gesagt. Und nochmal, das Power-Paket hat sie erwähnt. Nothing to hurt at the right dosages. Be good for the lady. Wäre gut. Okay, danke sehr. Bitteschön. Okay, dann haben wir soweit alles durch, würde ich sagen. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass wir so viele Fragen beantworten konnten. Das war wirklich spannend. Nice to have you here. You're welcome. Next time, of course. Also vielen Dank, dass das möglich war. Ich denke, der Kontakt zur Firma ist ja eng, auch zwischen uns allen, ja, die wir hier empfehlen, aber auch einfach des Konsumenten. Wenn es noch mehrere Fragen gibt, dann wird das sicherlich auch über die Steffi möglich sein. An ihrer Hilfsbereitschaft liegt sicherlich nicht, das weiß ich jetzt schon. Traut euch da also auch. Sie hat viele wesentliche Sachen gesagt. Wir haben noch eine junge Firma, auch die Forschung, die ja im eigenen Haus auch hoch angesehen wird. Das sieht man ja an der vielerlei von Personal. Ist da auch noch, sagen wir mal, einigermaßen in den Anfängen, zumindest nach den heutigen Kriterien. Da werden wir Spannendes Neues noch erfahren und auch erleben hier. Und ich denke, die Kanäle sind zumindest da, dass wir das auch immer wieder vermitteln können hier. Ne? Und auch gerne nochmal wieder hier bei uns, Doc Kimberly und Steffi, aber auch sonst wer Lust und Zeit hat, wir sind dafür sicherlich auch. Alex. Ja, also vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Ich lasse euch noch das Schlusswort, Steffi. Dann könnt ihr euch auch noch verabschieden. Okay. Vielen Dank, Alex. Thank you so much. Vielen Dank für alles. Wir sehen euch mal wieder. Bis demnächst. I'll keep saying to everyone. Yeah. Alles. Okay. Dem Rest einen schönen Abend und ansonsten wieder hier an gewohnter Stelle und dann wieder mehr mit unseren eigenen Erfahrungen und mit gestärktem Wissen über neuere Informationen, die wir jetzt haben. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Bis dahin, macht's gut und habt euch wohl. Tschüss. Ciao. Right. Good job. Was it okay? Oh, that was great. Yeah.